What nonsense is this? Right? Just deep concern on recent developments. What is the recent development? Is it an earthquake? Is it a tsunami? It is much worse. It is an unprovoked, deliberate attempt at bombarding another country, a friendly country. Right? Our foreign ministry doesn't have the backbone to name the perpetrators. Right? Call a spade a spade. They are trying to please the Western world, the imperial masters. This is a party which talks about their friendship with the downtrodden people. ගරු රවුෆ් හකීම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 16ක කාලයක් ලැබෙනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද කිරිගවයන් ආනයනය කිරීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව යම් අක්‍රමතාවයන් සිදු වුණාද කියන එක පිළිබඳව විගණනාධිපතිතුමාගේ වාර්තාව පදනම් කොටගෙන මෙම විවාදය අද පැවැත්වෙනවා. ඒ අතරතුරේදී දැන් මොහොතකට පෙර අපගේ මිත්‍ර නීතිඥ සුනිල් වටගල අමාත්‍යතුමන් තමන් පිළිබඳව මාගේ පක්ෂයේ ලේකම් ජනාධිපති නීතිඥ නිසාම් කාර්යප්‍රමැතිතුමන් අද උදේ සඳහනක් කරා කියමින් අර පළාත් පාලන ආයතනවල රහස් ඡන්දය ගැනීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව යම් විග්‍රහයක් කරන්න උත්සාහයක් කළා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කාරණා දෙක දිහාම බලනකොට මට සිතෙනවා මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, ගවයන් ආනයනය කිරීමේදී දූෂණයක් සිදු වුණාද නැත්නම් මේ රහස් ඡන්දය ගැනීමේ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයේදීත් දූෂණයක් සිදු වෙලා තියෙනවද කියලා දැන් හොයා බලන්න සිදු වෙනවා. මේක මේ ප්‍රශ්නාර්ථය පිළිබඳව මේ ප්‍රහේලිකාව පිළිබඳව අත වශයෙන්ම මම මේ පනතේ තියෙන කරුණු සලකා බලද්දී මට මෙහෙම පෙනී යනවා. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නම්, secret voting is possible, but only if it is determined that the election shall be by secret voting. Now, who decides if the voting is secret? This is the issue. From the wording, the key part in the legislation is the subsection 8. Where it is determined under subsection 6 that the election of a mayor shall be by secret voting, the election shall be by ballot papers. Right? Now, subsection 6 says the mode of election shall be by open voting. But then subsection 8 contradicts this slightly by allowing secret voting if it is determined to be so under subsection 6. Now, we'll have to interpret the words "it is determined" in subsection 8, and there the question is whether the presiding officer has the discretion to do so. Now, unfortunately, මේ අභිමතය, මේ කොමසාරිස්වරුන්ට තියෙන මේ අභිමතය තමන් ඒ කාරණාව පිළිබඳව මුලසුන දරද්දී ඒක සභාවෙන් නොවිමසා කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව ඕනනම් මේකේ අර්ථකථනය අපි උසාවියට ගිහලා ගමු. මෙතන අපි ගහගන්න නැතුව. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම යම් විදිහක කාරණා වසන් කරන්නට නැත්තම් තමන්ගේ පක්ෂයට තමන් කොහොමද ඡන්ද දුන්නේ කියලා සොයා ගැනීමට අවහිරතාවක් පමුණුවන්න උත්සාහ කරන മന്ത്രിවරුන් නැත්තම් යම් පාර්ශවයක් മന്ത്രിවරුන් බිලිබා ගැනීම සඳහා රහස් ඡන්දයක් ඉල්ලන්න උත්සාහ කරනවා කියන කාරණා මේ පිළිබඳව ජනතාව අතරේ ප්‍රහේලිකාවක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඒ උඩ තමයි මේ තර්කය දැන් මතුවලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක පැත්තක තියමු. ඒක දැන් අද මේ සභාවේ අපි විවාද කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපට දැන් පෙර ඊයේ විශාල අගතියක් සිදු වුණා. මොකද අපි മന്ത്രിවරුන් 40 දෙනෙක් විතර නැගී සිට
අපි ස්ථාවර නියෝගය යටතේ ඉල්ලීමක් කළා හදිසි වාදයක් අවශ්‍යයි කියලා මේ ඊශ්‍රායල් ඉරාන් ගැටුම පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව තියෙන ස්ථාවර නියෝගවල තියෙන විධිවිධාන අර්ථකථනය කිරීම පිළිබඳව යම් ප්‍රශ්නයක් තමයි මතුවලා තිබෙනවා. මූලාසනයේ හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාන් අප පක්ෂයේ නිසාම්කාරය ප්‍රමැත්තුමාට කැඳවීමක් කළා කතා කරන්නයි කියලා. ඉන් පසුව මේ කාරණාව මත කරපු ඇමැත්තුමා කිව්වා මේක යෝජනා කරපු මන්ත්‍රීවරයා සභාවේ හිටියේ නැහැ. එබැවින් එතුමා නැතුව මේ විවාදය පවත්වගන්න බෑ කියලා. නමුත් මේකේ යම් ගැඹුරු කාරණාවක් තියෙනවා. මෙතන උදේ මේ පිළිබඳව 40 දෙනා නැගිට මේ කාරණා පිළිබඳ යෝජනා ඉදිරිපත් කරේ විපක්ෂ නායකතුමා. එතුමා වාචිකව යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. කරාට පස්සේ අපේ සභානායකතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාට තිබුණා. එතුමා කිව්වා අපි සතුටු වෙනවා එතුමා මේ කාරණාවේ වැදගත්කම පිළි අරගෙන විපක්ෂයට ඒ විවාදය සවස්වරේ ලබා දෙනවයි කියලා පිළිගත්තා. ඊන් පසුව මේකේ ස්ථාවර නියෝගවල තියෙන යම් යම් සුළු කාරණා පදනම් කරගෙන එවැනි වැදගත් විවාදයක් අපිට අහිමි කිරීම සෑහෙන දුරට අසාධාරණ දෙයක් කියලා මම මෙතන සඳහන් කළ යුතුයි. ඒක කියමින් විශේෂයෙන්ම අද දින මම ඒ විවාදයේ අපි කාරණා කීපයක් කතා කරන්නට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. අදත් මේ විවාදයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව මේ ගවයන් ආනයන කිරීම පිළිබඳව යම් දූෂණයක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියන මේ කාරණාව විමර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳව යම් වැරදි සිදු වෙලා තියෙනවා තිබුණා නම් ඒ පිළිබඳව අපි සොයා බැලිය යුතුයි. ඒ වගේම මේ විගණනාධිපතිතුමන් නොයෙකුත් කාරණා පිළිබඳව වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. අත වශයෙන් මම මේ වගේ විශාල වංචාවක් හෙළිදරව් කරා ගිය අවුරුද්දේ අපි මේ ඊවීසා ගනුදෙනුව පිළිබඳව ඒ පිටුපස මහා වංචාවක් තියෙන බව මම මේ සභාවේ හෙළිදරව්වක් කළා. අපේ හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් මුදල් කාරක සභාවේ පිළිබඳව අපි විමර්ශනයක් කළා. කරලා වාර්තාවක් එතුමා සභාවට ලබා දුන්නා. ඒ වාර්තාවේදීත් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිබෙනවා විගණනාධිපතිතුමා මේ පිළිබඳව වෝහාරික පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි. ඒ වෝහාරික පරීක්ෂණයට කුමක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකත් අපි මේ සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒකත් අපි විවාද කළ යුතුයි. ඒ විතර නෙවෙයි පිළිබඳව දැන් නඩුවක් පවතිනවා. අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් අපි ගොනු කරලා ඒකයි පැත්සන්කරු හැටියට මායි හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් වන සුමන්ත්‍රන් ජනාධිපති නීතිඥතුමා ඒ වගේම හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මැතිතුමන් අපි තුන්දෙනාම පැත්සන්කරු හැටියට දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු කියනවා. ඒ විතර නෙවෙයි හිටපු ආගමන විගමන පාලකතුමන් දැන් රිමාන්ඩ් භාරයට අරන් තිබෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අපහාස කළා කියන කාරණා උඩ. ඊයේ පෙරේදාත් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් පැවතුණා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී. එන ජූලි පළවෙනිදාත් ඒ විමර්ශනය දිගටම පවතිනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාරණා පිළිබඳව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු අපි ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා මේ රටේ මහා පරිමාණ වංචා පිළිබඳව රටට හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව කාරණා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ගවයන් ආනයනය කිරීමේදීත් යම් අකටයුතුකම් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා කළ යුතු දේවල් කරන්න. ඒ වගේම මම දැන් to tell you exactly Mr. Presiding Member, the IMF conditions includes a very important aspect regarding the corruption vulnerabilities and the need to have a diagnosis regarding that issue. That diagnosis has given a lot of prescriptions for the government to follow. So it's important. Therefore, let us look at these things without making it a political issue. But then, much more bigger issues. What is this government doing?
දැන් මෑතකදී සිදු වුණා මම දැක්කා අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමත් පැමිණි හිටියා. ඒ වගේම සභානායකතුමා අග්‍රාමාත්‍යතුමිය පැමිණලා හිටියා. 1947 සිදු වුණු මහා ව්‍යසනයක් විශේෂයෙන්ම පලස්තීනුවන් ඒ පිළිබඳව නක්බා කියන ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව ඒක සැමරීමේ දිනය එදා රජය නියෝජනය කරමින් අගමැත්තුමන් අගමත්තුමිය එවගේම සභානායකතුමා වැනි අය පැමිණ හිටිය ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී මං කතා කිරීමේදී යම් දේවල් කිව්වා. විශේෂයෙන්ම විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිවේදන පිළිබඳව. වාර්තා පිළිබඳව. දැන් මෑතකදී සිදු වෙලා තියෙන මේ ඉස්රායල් ඉරාන් යුද්ධය පිළිබඳව විදේශ අමාත්‍යාංශය කුමක්ද කියන්නේ? ඇත්තටම විහිළුසහගතයි. Right? Now I read this statement. You know, I would say this is a very unprincipled, unwise and unimaginative statement has been put out by the foreign ministry. What do they say? That is the only statement they have said. And this is about an unprovoked attack by Israel on Iran. The foreign ministry simply says, we express deep concern on the recent developments between Israel and Iran. What nonsense is this? Right? Just deep concern on recent developments. What is the recent development? Is it an earthquake? Is it a tsunami? It is much worse. It is an unprovoked, deliberate attempt at bombarding another country, a friendly country. Right? Our foreign ministry doesn't have the backbone to name the perpetrators. Right? Call a spade a spade. They are trying to please the Western world, the imperial masters. This is a party which talks about their friendship with the downtrodden people. The Palestinian struggle, they identify themselves. I praise the Prime Minister and the leader of the House for having come there on the Nakba Day. It's a very symbolic gesture by the government to have sent such a high-powered delegation to be there. But having done that, what does the foreign ministry do? Right? In an issue like this, all of us know what is happening there. They don't denounce the attack. They don't name the attacker. And they don't even mention the principles of the UN Charter, international law, the principles of non-alignment. Everything is put aside. Nothing is said about in the statement. Very blank, sanitized version of a statement in order to please the imperial masters, the colonial masters who are whom we call the white supremacists who have now taken over. Everything is totally disregarded. Right? No UN resolution applies to Israel. They can do whatever they please. They have such a contempt for international law. You see, and then unqualified reference to both countries. Just simply referring both countries and asking them. And you are equating the victim and the violator. This is what they are doing. See? You can't identify who is the victim, who is the violator. Right? So you are trying to... Now, I raise this issue sometimes. You are so... your slavish attitude towards the Western masters is such that Iranian embassy officials couldn't open a bank account in this country. What a shame. Up to now, I don't know whether the matter has been resolved. I raised this a few months ago in this house about the way in which they are not even allowing them to open a bank account. Right? The international diplomatic protocol, international diplomatic protocol and the conventions require you to make these facilities available to diplomatic officials in the country. But only one country's diplomats have been denied even the mere opening of a bank account.
such was the situation. This is the way in which contemptuous. Yes. So therefore, it is very important. Now, I know recently when there was a conflict between two neighboring countries, Sri Lanka fearlessly took side of one country, right? But in this case, you have one attitude. But when it comes to Israel, you are not even prepared to name the incident. Don't talk about what has really happened. But in fact, how does it happen? How does it impact on Sri Lanka? The Sri Lanka's, now I will read out what the IAEA has put out on the day of the incident. When Israelis bombed Iran, they say, this morning the International Atomic Energy Agency was informed of the military operation launched by Israel, which includes attacks on nuclear facilities in Islamic Republic of Iran. It's a very, very serious matter. It says, this development is deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. Such attacks have serious implications for nuclear safety, security and safeguards, as well as regional and international peace and security. This is a statement of the International Atomic Energy Agency. Whereas Iran has subscribed to non-proliferation treaty. But Israel is not. Why that country? Nothing is done. Now if you look at the famous interview by Piers Morgan with the famous journalist called Mehdi Hassan, he very clearly lays the background regarding this whole conflict and the manner in which the impunity is being exercised by the... Yeah, beg your pardon? Yeah. Journalists have Ferraris or Lamborghinis, we don't care. Only thing you are worried about other politicians having Lamborghinis and Ferraris in this country. But the fact is... did you? I don't know, I can't. As it is, I would rather expect the foreign ministry to be much more sensitive and then take much more precaution before issuing a statement. And then rather than issuing such a statement, it's better they issue no statement at all than to issue such statements which becomes a laughing stock of the international community. Thank you.